right, it's a very good morning, folks. Welcome to the Morning Star program right here on Star TV, broadcasting along the OIC Highway. And of course, we're glad to be back once again on the morning platform. Good morning. It's the Morning Star, and of course, we are going to deal with so many issues this morning. Very interesting topics of discussion. And like always, we'll take a look at the commodity prices together with the currency update, courtesy of the Central Bank of the Gambia. But until then, good morning, Maimuna. How are you? Morning, Lipsy. I'm doing fine. Pretty much okay, or you just fine? I'm doing fine. Pretty much okay. I'm going to fine. I'm going to fine to be honest. I'm pretty much okay. Really? Yeah. As if you had a very nice weekend. Yeah, I had a very nice weekend. If the weekend is nice, then it's super nice then. Yeah, it's super because news is summer, and most of the time it's summer. If they fake school to take if they fake kankurang yangi beri. Oh, jump yes. So most of the activities, so most of these activities are happening. Okay. See throughout the weekend, kankurangi and everywhere. So danga top on kankurangi? No, not top. Mostly news ker musi living be. So mostly fi on the gas nyoro musi gate be. So nyata kankuranga Roma. Of late nyata kankuranga Roma. Sakan nañ mashallah. Yeah. Ay sisa ay fara. Mbadu njul naka gene njuli bu jigen yi. No, ay góor lañ. Yeah, because am na su bu jigen la mom su ñew tie yeen ñep dañu jël. Li ne kur. But how was the feeling like? Enjoying kankurang, whatever. Because I'm not about, let's say when we were kids, time like Christmas. Then you take a kankurang anyway. Because you sing konchi wapa. Fagna kankurang begin a maksa jun dibakudala and bayako area bobu no. Manche fataliku ñom lay mu ndaw ñu ngi leena ñu ngi ko jaala ñu ñep ñi mala tudal ni ñu ci bari génn nañ aduna yalla leen yalla jégal te yërem leen lay mu ndaw dañ ko daan takka kankurang koku gisuma kankurang mu melni mom to be honest si fecca ci am fit koku dafa sani jassem bi di top di windelu da nga fakk de dafa faté jass bi ci kaw bu tiyé ko ñom ala ndjol suma koto la yalla ko yalla yërem mom dañ ko daan toyé ci ala ndjol kankurang non lañ ko daan toñé koku ko wax mouride la ñom bandé ñom ibu kamarandem ci yalla mom tamit tam nga ñom Bour Ibrahima Diop dañ amone bena sen club was like friendship builders friendship was like it was really nice fu nekk la nit di jóge ñëw bokk friendship builders. They had a very good group. Taka kankurang génne fanal te fanal lañ daan génne ñaareel suñu demee dañoo jël first or dañoo jël second. Yeah, when we were kids ñi ñoo nekkoon suñ koto yi ñu ngi ci nuyu bu baax suñ daat Alassane Sarr moo daan liggéey gaal yooyu le moo xam nga rek fanaal yu rafet time boobu competition daf daan am waaye léegi loolu amatut. Dañ daan def fanaal su ko defee ñu dem KMC o dem Makati Square then groupe si ku nekk indi sa fanaal ñu seet ban fanaal moo gën a rafet ban fanaal moo gën a yanja ñen ñoo daax a wëy xam nga gars yi solo ñu am captain bu góor ak bu jigéen ñu sol white fanaal used to be nice. Friendship builders ñu ngi amoon benn tëggakat ñi ma seetaan xam naa ñu bari xam nañ ko Maodo bi mu génnee àdduna sax ay years back like 5 6 7 years su ma fàttewut daf daan nekk Sénégambia fa la daan nekk si craft market bi waaye Maodo dafa mënoon a tëgga ba nga xam ne maa ngi remember benn time friendship builders dañ dem ci competition bi Maodo nekk téye sabar bi paa bi doon comment affaire si mu ne ndeysaan tubaab baa ngay tëgga xoolal tubaab bee ngay tëgga fekk Maodo téyewoon sabar bi because puuna la woon. Puuna la woon waaye mu ne tubaab bi ñu bari dañ foog de tubaab bu ñu jàngal muy tëgga sabar la daf ci aayoon dafa garaawoon waaw waaye after dafa mujj génn àddina kankurang dafa neexoon is different from kankurang yi maa gis right now because yi maa gis la right now yi yëpp ay li ci bari ay defin la ay naka la saaku la ñoo jël defar ko mbaaru seen kankurang bi tam saaku la woon. No, yi mostly faraay la. Waaw fara daf di am nag ba mostly nga gis bu saaku tamit am na. waaw saaku bi am na léegi nga gis bu léegi faraay ñu si xala sakkan nga. dang dee yëy fara mos ngaa yëy fara. Non. xam nga lu mu laa def soo ko yëyee. déedéet. time boobu suñ takkee kankurang da ngaa gis kankurang bi dafa téye fara di ko yëy di moo yaa ngi ko yëy saka su naaj bi tàngee da ngaa màndi.
da ngaa màndi so da ngaa gis ne suñ gisee kankurang bi di yëy faara rek dañ ne dee moytu so try ko rek nga seet it's dafa la day jox beneen feeling soo jëlee lifin bi may ko li ñoo ooyee màndi mooy daf la dee xaw ma sax feeling boobu ndax laa ko mel but usal faara bi nga jël ko nga yëy ko nga seet ni moo mel time boobu kuy topp ak kankurang da ngaa gis utiyee faara yi di ko yëy ak yooyu noonu time boobu la faara la kankurang neex léegi kankurang neexatu yéen fekkewu leen bi kankurang di neex yéen yuuxu rek ngeen ci am yuuxu rek ngeen ci am waaye it's really nice suma rakk bu jigéen suñ caat bi moom like 2 weeks ago doomam yi dañ doon génne lël moom tam di same thing dew ma woon waaye waa kër gi yëpp dem nañ suma doomu jigéen ba wax naa la moom dafa bëgg fi faara papa dañoo dem ci faara bi waaye noonu la ragalee faara non kooku su gisee kankurang da ngaa fa dafaa xum daf day yuuxu bay lox ma ne bu yàggul nii rek dafa am kankurang yi doon romba man maa ngi tëdd ci biir xaw ma sax la géej gi riir si ngelaw man dama jékki-jékki rek dégg yuuxum ci biir kër gi ndekete suma benn xarit moo ko enu sax dugal ko ci biir kër gi parce que kankurang bi doon romba ma ne ko yow amuloo jom yow everyday papa faara ba pare soo gisee kankurang ngay mel ni ku bugg a dee waaye dafa xew nag ci jamono ñu toll parce que ñu si especially school nu mu tëjee nii non baax na si ñu yóbbuwaat xale yi yóbbu xam nga time bi la day neex nga xam ne di nga am time di nga am ay salbe ñuy dem di salbe ak yooyu noonu waaye xam nga léegi mbaar si boppam mu amatul tamu da nga am mbaar yi dafa neex jigéen dafa dugga su la neexee nag yaa xam mistake bu jigéen yi daan def mooy suma doom la maa ko jur akasi mu ngi ci biir mbaar bi ngay da nga faa dugga waaye su la fa léegi fekkee doo ko wax kenn fexeel ba soo amee sa doom rek suñ ko dugalee bul dem foofu mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen a nuyu bu baax di leen dalal ci biir kër gi ñu ngi am mbégte loolu del soit ak yéen ci programme bi le mooy The Morning Star ñëw cay gërëm nag xarit yeeg am di jàmm yi fu waaye mën a ne fu ne ñu leen a tàllal loxo di sàkku ñaan ci yéen di leen ñaanal yàlla def jàmm ci réew mi defal ñu lépp lu kawe si jortu incha allahu rabbi comme ni ko mag ñi dee ñaanee léegi-léegi nga dégg gaa naan yàlla nañu yàlla laxa fu yàq agut ñaan bu am solo ngi noonu yàlla defal ñu lu kawe suñ jort xam nga yàlla su la defalee lu kawe suñ jort mooy dina la bettee bànneex parce que yow xëj na da ngaa bëgg a téléphone bii yàlla na déedéet dinaa ko may iPhone 16 Pro Max ba pare dinaa ko may muy dawal ban moto sax mooy sa dream car ban moto mooy sa dream car sa dream car ban moto mooy sa dream car Range Rover su ma ko amee Range Rover joolaa bi dofut de parce que joolaa bi dofut de anyway awa moom it su ñëwee dina ma wax ban mooy ban muy manière waaw non yaa ngi liit nga war a uttu nga ñëw toog yaa ngi nekk si gannaaw caméra di manière bàyyi ko mu manière awa bàyyi ko mu manière awa sa waa ji ne mu ne moom Range Rover moom mooy dream kaayam xaw ma nag awa ban mooy nekk dream kaayam because dama ko doon laaj Lamborghini. Oh yes. awa ñaa beele maata Lamborghini de Lamborghini is mine. For now. It's your dream car? For now, yeah. Really? Okay. Ak ci ban color noonu? My favorite colors either pink or purple. Xam nga jigéen ñaareel moto soo leen laajee da nga dee bu rafet rek because jigéen color lañ ngeen seet waaye yal na leen ko yàlla defal yal na leen ko yàlla may. Amiin moom mu ne la Range Rover. mu ne Range Rover ñaari moto yi ngeen wax yëpp a cher. How about G-Wagon? Voilà. G-Wagon. Bon. No. ko baax na daal. Anyway, good morning. How are you? Good morning, Lipsy. Good morning, Sheikh Gay, Mr. Sheikh Gay Lipsy, and Maimuna, and to everyone watching Morning Star right now. I'm saying a wonderful morning to you, and then welcome to another new week of Morning Star, and then we promise to give you what you expect. All right, thank you. Jërëjëf ñu ngi toll nag ci weeru gàmmo ñu ngi ñaan yàlla nañu ci yàlla àggaleeg jàmm te tal ko incha allahu rabbi yàlla defal ñu ci ngéneel defal ñu lépp loo xam ne lu ñaan la yàlla def ci ay barke yàlla naatal réew mi dafa naka boole xol yeeg jikko yi ñëpp nekk benn incha allah parce que weer bi dafa màgg weeri gàmmo fan ngay gàmmo ji awa man du ma sa kawlal bi waaw sama kawlal bi foofu kër ngatal kër ngatal man foofu lay gaamoo damay mën a yow it sa kër sa kawlal yaa musuma dem gàmmu fexeel jéem ko this time around wala nañ dem ma yóbbu la Medina Baye let's go where is Gamo exactly? Gamo it's Thursday worldwide yep or ko gaare wol Gamo day Gamo yeah Gamo is Thursday musuloo dem Gamo
non. ok ndax da nga bokk ci ñoo xam ne dañuy gàmmu bokk moo tax demuloo ndax ñu da ne nga daf just day demul neexe daal. dañ ñëw dafa ne tam bu nekkoon xale. ñu doon dem daara. waaw oustaz mosi comme gàmmu su jotee tam gàmmu taala buun. daf day am special session bi nga xam daf la di nekk di waxal with regards to loolu. believe na bi daala xam nga. waaw yaa. man sax ma day dégg ñu dem même maaga si adopte ko. jàpp na bi bàyyi ma si du ma si dee bàyyi suma xel when it comes to gàmmu maagal o even taala bu ne ak yooyu sax. ok noonu la parce que du ñëpp a koo def. waaw ñëpp a koo def waaye ñi cay dem nag ñan na leen yàlla yóbbu. ci jaama ñu àgg ak jaama ñëpp seeg jaama parce que ñu ci bari dañoo jóge ci réew mi dem ci beneen réew. wala ñu jóge ci gox bi dem ci beneen gox. jóge ci dëkk bi la dem ci beneen dëkk parce que dafa fu la ci neex la rek dañ anyway ak yow ci maanaam fi nga gën a mën a fiiree sa bopp comme tey su fekkee ne man maa ngi jàpp ne ñii gaamoo fii nii. ustaas bi gaamu fii borom xam-xam bi gaamu fii moo ma doy ndax waareem ndax li moo tagga yonent bi parce que gaamu yëpp màggal juddi yonent bi la wax ay wax ni mu juddoo wax màggaayam wax bi ko yàlla yónnee lan la fi xam nga lépp li aju ci yonent bi la nañ ñu indilee diine l'islam ak yooyu noonu lim ci xeex lim ci def lépp mooy gaamu anyway waaye nit ñi moom dañ am gis-gis yi dañu wutee anyway, we're going for a break, and when we come back, we'll take a look at the commodity prices together with the currency update courtesy of the Central Bank of the Gambia. It's the Morning Star, and of course, we're coming back shortly. All right, welcome back to the Morning Star. Of course, nañ dem straight ñu seetli ci marché bi ñu baaxee ko askan wi su paree rek ñu dugg ci biir seet li fa nekk leen li ci mel ni American bag of rice moom lañ tàmbalee ci bi ñu joxe njëg li nga xam ne moom lañ jëlee ci marché bi mu ngi toll ci $2,100 muy American bag of rice saaku salam toll ci $3,300 waaye ñu gis saaku barabara bi mu ngi toll ci $2,400 saaku sukur toll ci $2,300 saaku liñoŋ mu toll ci $1,000 20 litre gallon bu diwlin mu ngi toll ci $2,150 10 litre bi toll ci $1,200 650 ak 750 moom la 5 litre bi di jar 20 litre gallon bu diwtiir mu toll ci $2,400 saaku pompiteer mu toll ci $1,100 ñu gis meat and bone yàpp ak yax ak meat and bone mu ngi toll ci $400 yàpp ak yax mooy meat and bone $400 beef mu toll ci $450 carton gi ginaar gi nga xam ne fukki ginaar ci ne surtout bi nga xam ne moom mooy PC 1.3 mu ngi toll ci $2,000 bi PC 1.2 mu ngi toll ci $1,800 benn full chicken ci $200 muy bi PC 1.2 1.3 bi mu ngi toll ci $120 carton gi chicken legs mu ngi toll ci $1,250 kilo bi ngi toll ci $150 chicken wings carton bi mu ngi toll ci $1,350 fala njëg li toll muy li nga xam ne moom la ñu jot a nemmeeku ci marché yi surtout ci gox gi la ñu toll muy di Kanifing municipality waaye buñ ci bàyyi ko dañoo dem fële ci Central Bank ñu seet koppari réew mi la wécc ko koppari bitim réew li ci mel ni American US dollar mu ngi toll ci 72.17 euro bi mu ngi toll ci 84.41 ñu gis it Great British Pound mu ngi toll ci 94.54 Swiss franc bi mu ngi toll ci 90.02 Swedish krona bi mu ngi toll ci 761.03 Canadian dollar bi mu ngi toll ci 52.48 CFA bi mu ngi toll ci 599.41 Norwegian krone bi mu ngi toll ci 716.34
Danish krone bi mu ngi toll ci 1128.48 Saudi riyal bi mu ngi toll ci 19.25 Japanese yen bi moom moo toll ci 49.09. This is the currency update courtesy of the Central Bank of the Gambia. suñ la si doon jox léegi tey benn foreign currency ban la moo doon awa. Pound sterling. Foo da ngaa ne noo jox ma dollar te pounds bee ko ëpp. No, I want pound sterling. Pound sterling nga bëgg a de. Yeah. Yan nag ci am saako. Amiin. xam nga time bi xaalis suñu joxee sarax loolu la xale yi day ñaan da nga am saako xaalis. ñaan du ko génn nag awa. parce que xaalis. saako xaalis am dara la de. saako xaalis am dara la. léegi-léegi ay dóor la saako plain sax xam nga xale yi moom. da nga am saako xaalis da nga am saako plain. ñii seetaan ñu ci bari ñaan ngeen lu mel noonu. saako xaalis ñu ko ñaanoon bariwul de. All right, let's go for a break, and then when we return, we'll take a look at the newspaper review, followed by some analysis. In fact, now I'm 3 newspapers with us, and of course, Maimuna will definitely take us through, and then we will do the analysis together. We're coming back shortly after this to take a look at the newspapers. All right, it's time to take a look at it. Maimuna, can you please take us through? Thank you, Lipsy, and welcome to the newspaper review segment. We have the Standard newspaper, The Point, and that of The Voice newspaper. So, the headlines on the Standard, we have government, SIC apologize over Imam's comments on Murids. We have government announced construction of new prison to start soon. The families of AKI victims rejected government's compensation offer. Government renews vows to fight corruption. Ambassador impressed with Turkish company's cold store project in Pirang. Suspected killer of Gambian woman in UK to stand trial today. NPP President Dembo Bojang buried in Bakau where fuel explosion kills 2 in Brufut. On The Voice news, we have Justice Minister confirms dismissal of 2 senior officials in anti-corruption drive. We have government admits serious failure in $30 million fuel scandal. Dozens of Gambians among victims of Mauritania boat disaster. We have Gambia Navy announces arrest of 2 fishing vessels. Police investigate fatal fuel tanker fire incident in Brufut. Senegalese holiday camp delegation visits tourism minister to strengthen ties. Downpour devastates Ibota residents. Rise outcry. On the Point news, we have government praises reform admits AKI as families still wait for justice. Government confirms recovery of 70 bodies from tragic capsize vote. GRA inclusive reforms place Gambia on stronger economic footing. Domestic violence claims life of Gambian woman. We have information minister tells Gala grievances shouldn't be addressed in streets. Those are the headlines we have on the Standard newspaper, The Point, and that of The Voice newspaper. 5 minutes. Yeah. So going to the Standard newspaper, we have government SIC apologize over Imam's comments on Murids by Olimatu Koka and Lamin Cham of the Standard newspaper. The Gambia government and the Gambia Supreme Islamic Council have both apologized to the Murids Brotherhood, a large tariqa most prominently in Senegal, the Gambia, and most places around the world with headquarters in city of Touba in Senegal. The apologies came after comments made by a Gambian Imam, Abdul Rahim Kuyate, in his Friday's sermon last week. In the sermon, Imam Kuyate said the annual religious festival, Magal, the flagship event in the lives of the Murids, is a sinful act worse even than drinking or fornicating at nightclubs. Anyone who goes to Magal would go to hellfire, the Imam said, arguing that Magal is tantamount to worshipping something that other than Allah, which is the worst sin in Islam. While his comments resonate with a lot of Muslims that
are, however, deemed to be highly offensive to the Murid set. The Standard received unconfirmed reports that the members of the community in the Gambia have reported the matter to the police. In a bid to avoid possible tension, the Ministry of Lands, Regional Government and Religious Affairs over the weekend issued a statement condemning the inappropriate and unacceptable remarks made by the Imam. We extend a heartfelt apology to the Murid community both within the Gambia and around the world. We acknowledge the significant pain and misunderstanding these statements have caused within the Murid set as well as the Muslim community in general, the statement said. It added that Imam Kuyateh has admitted his mistake, repented for his action, and has issued a sincere apology. However, it is imperative to note that such remarks are entirely unacceptable and must not be tolerated within our ranks. The ministry equivocally confirmed that the Murid community is an integral pillar of the Muslim Ummah, the statement concluded. Meanwhile, the Gambia Supreme Islamic Council, GSIC, has added its voice to the matter. In a statement, GSIC apologized to the Murid community, saying it acknowledges the summons in question contained statements that have caused pain and misunderstanding within the community. The council urges all scholars and preachers in the Gambia and beyond to adopt the Quranic method of addressing sensitive or controversial issues, a method rooted in wisdom, patience, and gentleness, as the Quran commands Prophet Musa, peace be upon him, to speak gently, even to Paroha, so too must our religious leaders use the language of compassion and respect when delivering their summons. GSIC said it reaffirms its commitment to preserving peace, harmony, and mutual respect among all Muslim communities in the Gambia and beyond. Yes, the issue of the summon caused a whole lot of controversy because of them as social media, especially the TikTok. We've seen so many people they want to send nahar with the condemn what the Imam said. But went to the point that received that information that most of the Murids them went to the Carnifin police station to make a report. Yeah, they We've contacted seen the relevant authorities. Videos of people making threats about his safety and all the other stuff. So dafa dem viral moom anyway. It went viral, not even in the Gambia and even Senegal as well. Yeah, because people are talking about am nga murit yi dañ am kër Sëñ Touba fii ci biir réew mi. Te fa lañ dem ki nga xam ne moom moo fa toggal Sëñ Touba fii mooy kii naka la tudd kii Diop sëñ fàtte naa tur bi seetaan naa benn vidéo bi boo wax ne gis dem na Supreme Islamic Council call nañ Amat Bah waxtaan nañ ak moom ba pare imam bi ci boppam Abdou Karim moom mu ngi fa woon dem nañ fa gaa jégalu nañ waxtaan nañ pour bu mu amati waaye da ngaa gis ne muriti même du muriti rek sax mais am na ñeneen ñoo xam ne sympathisers lañ ñooñu yëf yi daf leen naxari parce que dafa am loo xam ne nii soo ko waxee rek di nga am koo jot soo bàyyi xel rek ay fan yi foog naa on Thursday la rek ay fan sax dañ ko fi dee waxtaanee wax naa la ko ay yoon mën na la doon adama nit ki soo ko bëggee jot rek laalal diineem wala nga laal xeetam wala aadam wala cosaanam parce que loo ci laal rek jot nga ko xam nga ñu ne génne golo gudda na waaye foo ci laal borom yëg ko jaan sax li moo gudda boppa bi nekk fële su génn gi nekkee fii soo laalee génn bi rek boppa bi fekk parce que noonu la yëg soo diine noonu la mel surtout yëfi tarixa dafa sensitif bi nga xam ne mandu ci dafa war waaye imam bi tamit moom dafa jàppane moom li ko war mooy wax lan la yàlla santaane lan la yàlla digle parce que ci samonam ci la mën a waxtaan ak congregation bi ci la mën a waxtaan ak nit ñi pour wax leen ne lii ak lii waaye gise bi nag dafa ute parce que xam nga léegi bu yàggul rek balaa ñoo commencé ñu ngi doon wax ci affaire yi gaamo nga ne seen oustaz bi ngeen nekkee xale daf leen doon wax ne biddaa la baaxut nangam ak nangam soo ñu bëri dañ sukkandiku ci loolu ba tax duñ ko def parce que dañoo jàpp ne biddaa la waaye soo demee ci yeneen borom xam-xam nga waxtaan ak ñoom ñi nga xam ne ñoom dañ nangu ne mën nañ ko def parce que du bidaa comme ni ko nit ñi di waxee ñooñu soo demee ñu indil la ay sarta indil la ay nifin indil la ay dalil da ngaa jàpp ne kii li moo wax parce que mooy dëgg ci moom parce que xam na li moo wax du ci loolu rek because imam bi déglu naa samons bi déglu moo ko ba mu jeex dem na ba ci wax ay affaire yi
salatul fatiha ay foog naa yooyu noonu yu ci bari mu ngi ko doon wax. soo jëlee exemple comme ni gaa dee wax affaire julli ci yonent bi da nga dégg ñeneen yi la wax ne waaw waruñ koo def ba di nga dégg ñeneen yi ñu ne niñ ko defee lañ aayal parce que bëgguñ koo def ci mbooloo ñëpp defandoor ko su waaye kenn ko ci nekk su ko defee benn aayut. ñeneen ñi loolu lañ ne ak yow it den nga soo demee ci keneen koo xam ne mu ngi koo def te jàpp na ne lu war la moom daf laa indil fi yàlla di wax ne inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi yaa ayyuhal lazina amanu sallu alayhi wa sallama taslima boo yàlla daf ne man ak sumay malaayka julli nañ ci yonent bi kon loolu dafa mel ni moom ak malaayka xëy na mbooloo la and stuff so these are some of the things yi ñu laa indil so tarixa tam noonu la mel am na loo xam ne nii soo ko waxee nit ki nekk ci tarixa daf laa indil ay dalil wan na ne lii ak lii la son kooku mënuloo ko ci génnee soo waxee loo xam ne dafa laal sëriñam wala nga laal tarixaam rek am nga problème. ñu bari ñu ngi defend nag Abdou Karim because gis naa online ñu bari ñu ngi koo defend ñu ngi wax ne xam nga freedom of expression freedom of speech nangam but Gambia dañ am a criminal code a criminal offences act of 2025 which criminalizes the offences of wounding religious feelings. understand la soo sukkandikee ci loolu da ngaa ne kon amutoon benn right pour def loolu pour naxaral ay nit parce que criminal Gambia's Criminal Offence Act bi 2025 daf ko criminalise te mun nga cee dem ba benn 1 year mun nga ko cee dem jail su fekkee ne loi daf la daan ak yooyu noonu so affaire si dafa xala garaaw waaye ak ci li ma ci mën a wax daal mooy nañ di bàyyi xel ni ñoo waxtaanee ñu ni neen ñu parce que réew mi dafa nekk réew moo xam ne wala sax Afrique lay wax surtout ñun suñu diggante ak Sénégal nga xam ne fii la tarixa fii la gën a amee doole because ay murid ay tijaan ay laayeen ay xaadir ñoo fi dëkk so kenn ku ci nekk ci li nga bokkal ci loolu waaye li keneen bokk it na nga ko nangul rek parce que am na noo xam ne soo ko waxee itam problème dina ñëw waaye ci li ma wax moom ku nekk ak gom-gomam rek pour moom li warugalam la as imam dafa war a wax waaye nit ñi ni mu waxee la ni mu waxee la waaye itam jàmm rek moo war a dox ci diggante bi comme que gaa ngee dox diggante boobu noonu macha allah xam naa yal na ci yàlla def jaama waaye murid yi mer nañ parce que génnoon nañ dem ci stadium bi dëggal ma na ci stadium bi ci police bi Karaba police station gis nga leen vidéo went viral fa lañ toog wax seen naxar and I just saw a post on Western Gambia that he is called to Banjul so kon Abdou Karim yes and people are making léegi nii sax maa ngi seen vidéo kaadoom bi maa ngi ko seen waa control room suñ ko mënee loo daale nga gis ne ñi nekk di seetaan xëy na ñeneen ni dégluwuñ amuñ opportunité bi pour déglu vidéo bi so su fekkee waa control room mooy vidéo Abdou Karim bi waaw fu mu doon samoone fu mu waxee statement boobu noonu so xëy na am na ñi nekk di seetaan amuñ opportunité bi pour dégg lu mu wax exactly but then vidéo baa ngi nii maa ngi ko seen su fekkee waa control room load nañ ko anytime rek mun nañ ko play nga gis seetaankat yi tam mun a dégg si kii lu ma Friday tamit maa kii suñ benn naataango mun nañoo seexu na xam nga daf dee def programme si radio bi tamit te asina topic bii nii gis nañ ne people were calling and they were commenting comme ça gars yi ngee wone seen naxar daal ñeneen ñi naan mutut imam because imam waruta génne façon cadeau yii nii si gémmiñam xam nga sometimes ñu ne nga gis dégga bañ koo wax ngir fay safara moo gën nga wax mu ekkati li nga xamante ne mooy xeex wala muy ekkati safara daal so lii nii man noonu laa ko gisee su fekkee ne tamit xa nga wax neexut mun nga am dara sa xel nga ne lii su ma ko waxee xëj na du nekk problème sa xaaral ma wax ko ba den mun nga ko wax nga ñëw dugal sa bopp si problème bi nga xamante ne yow expeguloo sax loolu noonu la moo grawee lii noonu laa ko gisee nga lu nekk tam ak nuñ ko war a célébrer la tamit xëy na gaamo nuñ ko war a célébrer ak nit ñi nuñ ko dee célébrer tam moo uti ba de xam nga imam bi tam nu mu ko waxee ñoom mun nañ koo gisee leneen di wax ne comme ça imam bi mu ne ñun ñi dee lifin gaamo yi tamit moo xaw ma ñi dee nekk si club bi sax di naan waa di naan sàngara sax ñoo gën ci ñi jaay seen bopp moo gën dem gaamo ak yooyu wax jooju awa dafa diis man d'accord ma ci wax jooju wax jooju to be honest nit ku nekk ak ni nga gisee waaye man d'accord comme ça noo ko waxee sax nga wax ko in a way ne dafa
comme ça dafa rafet. ak in a way but still ne dafa nekk di same context bi rek. condemn sax condemn ko rek. ñun am na every right to condemn it. comme li ma doon wax ne ku nekk ak ni nga gisee ak ci li nga bokk condemn ko waaye lim boole ne loolu moo gën dem màggal Touba man loolu man d'accord ma ci. parce que soo demee Touba man musuma dem Touba. waaye dama am naa sista buy sëy Touba ñi ma xarit yi ma àndal ñu ci bëri ay murit lañ. ñii ay sénégalais lañ te gis naa li xew Touba ci télé ci newspaper ci li ma dégg ci li ma riit bi nekkee xale ba tey. ci biir Touba doo fa jaay sàngara bi ma wax noonu. doo fa jaay sa boppa doo fa tux cigarette soo bëggee def loolu yëpp Mbàkke ngay am. su dee nit ak ko def biir Touba tam da nga nëbb di ko def te soo feeñee di nga am problème. su dekkee ne jëf ju ñaaw jooju noonu Touba ñu ngi ko faa bañ a def. muy dëkk bu sell boo xam ne ñu ngi faa jàng xasida ñu ngi faa jàng alxuraan di fa màggal turi yàlla ak yooyu noonu. te ki ko sanca dem ba yow yonent bi nga ndamoo muy gën gi mbindeef kooku dafa bañ ba ne moom mooy mbindaani yonent bi parce que loolu la xaadim rasul di tekki. xaadim rasul mooy mbindaani yonent bi. den su nekkee ne kooku bañ na loolu yëpp am ci biir dëkkaam yow nga ne ku def loolu ku njaaloo ku nangam moo gën dem man d'accord ma ci wax jooju. am na samon nag pour samon su la neexee bañal gaamo bañal tarixa bañal dem màggal parce que nit ñi yàgg nañoo wax ci lu mel noonu. even biir Sénégal am na ñoo xam ne ni ñu ngi fa ñu ngi condamné màggal. ñu ngi condamné gaamo biir Sénégal. te booy bi Abdou Karim bi mu waxee loolu imaam bi mu waxee loolu ba léegi. bi mu waxee loolu man gis naa ci ay ñoo xam ne ni biir Sénégal lañ nekk ay borom xam-xam lañ. dañ génn di defend booy bi. di wax ne bu ko kenn def dara. si comment section yi sax internet bi di ko defend ñooñu d'accord nañ waaye comme wax ji mu wax. ñu bëri loolu lañ daaxalu parce que wax jooju dafa rëy. dafa ëpp doole soo loolu la ñu wax comme. li nga doon waa control room ñu ma alaat ne download nañ vidéo bi léegi suñ ñu ko mun a playalee rek nga gis ne suñ setaatkat yi tam mun a am opportunité bi pour déglu imam bi lu mu wax exactly. ok. waaw diine képp ku fa dem di màggal nit soo fa dee safara ngay dem ndax ku dem night club laa la wax mu dem ñaaloo fa ba suba naan sàngara ba suba teg a féete ñibbi si kiram moo gën ki nga xam ne dem na màggal Tuuba. wallahi billahi alladi la ilaha ghayru ndax bakkaar bu ko ko doon def lu mu garaaw yàlla moo wa inna allaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha képp ku ñëw yowmal qiyaama ak bokkale yàlla du ma la jégal waaye ku ñëw ak beneen bakkaar du dul loolu dina la jégal man yàlla su ma neexee ku fanaanee tegg ak fecca naan sàngara moo gën ki nga xam ne mooy dem tegg ak fecca di jàmm bàmmeel di ñaan bàmmeel di sujudal bàmmeel di feccal bàmmeel moo gën kooku noonu ndax kii mu ngi bokkale yàlla kii bàkkaar la mooy def boo ko déggee diine fu ñu dégg ko. yéen a ko dégg. waa du diine képp ku fa dem di màggal nit soo fa dee safara ngay dem ndax ku dem night club laa la wax mu dem ñaaloo fa ba suba naan sàngara ba suba teg a féete ñibbi si kiram moo gën ki nga xam ne dem na màggal Tuuba wallahi billahi alladi la ilaha ghayru ndax bàkkaar bu ko ko doon def lu mu garaaw yàlla moo wa inna allaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika. xam nga mu ngi wax ñaari affaire fii nii. kii dem màggal kii dem club kii dem fecca kii naan sàngara kii nangam. moo gën kuy dem di sujjutal bàmmeel di màggal ba nit. xam kooku bokkaale yàlla la. loolu mu ngi explain bokkaale beneen bi mu wax ne moo gën kuy dem Touba. but màggal for exemple. màggal bi ndax kuy dem am intention pour dem màggal pour màggal Serigne Touba. kooku man sax d'accord ma moom parce que nekku ne dañ dem pour màggal Serigne Touba. dañ dem pour santale ko yàlla according to moom ni mu ko defee. doomu aadama nag emut parce que tey di nga oote ci yàlla. nga oo ñëpp ci yàlla ci sunna ak alxuraanul karim nga ñëw am ñu fa ñëw ba pare di def ay ñaawteef. dafa mel ni soo callee for a peaceful demonstration. di nga oote nit ñi dina ñëw yow sa intention mooy da ngaa demonstrate peacefully. am na koo xam ne dafa ñëw pour cause problème. am na koo xam ne dafa ñëw pour loot asset si jàmbur ak yooyu. soo kooku lim def mooy. su bés bi ñëwee na ngeen ma santale yàlla ci li ko dal lépp ci kaw suuf ci nga xam ne si jihaad la ko doon def ci yoonu yàlla la ko doon def ba tubaab yi jël ko yóbbu ko Gabon xam nga taxale ko famille am lépp mu def ko pour sant pour jaamu ko yàlla may ko lim am mu ne kon alhamdulillahi rabbil alamin su bés bi jotee santaleen ma yàlla akonte ni ko gaa expliqué dan man dama jàpp ne kon màggal bi nekkut pour dem pour màggal Serigne Touba ku fa dem tam pour màggal Serigne Touba yaa ngi def loo xam ne sant la ko daf ne ñëw leen ngeen santale ma yàlla pour ngeen santale ko yàlla I believe ne mooy jàng
alxuraan jàng xëj na ay xasidaam yi nga xam ne moom loolu la binda ba pare sant yàlla rek la war a nekk but even in Sénégal maagal bi passé yaa ngi gis controversies yu fa am na ñoo xam ne dem nañ fa def fa loo xam ne ni àndut ak lépp li maagal santaane so loolu moom is ok understand na fi boo waxee parce que waaw ñu bari dañoo def lu mel noonu even bi without maagal sax di nga gis nit dem ci baamel di def yenn yoo xam ne te fekk soo laajee borom xam-xam yi dañ laa ne déedéet soo demee da ngaa ñaanal ki fa tëdda da nga koo ñaanal da ngaa am na nga waaye not da ngaa dem pour maagal nit ki not da ngaa dem pour yenn yi parce que loolu warul loolu moom kay warul so it all comes with understanding rek ak sa gëm-gëm tamit but tàngoor ne gis nañ people are coming out to apologize on his behalf and moom sax foog na apologize na la according to waaw ñoom waaye ñoom dañ ne lim apologize du li leen gënal parce que dafa génnoon def vidéo bi dem viral so suy apologize tam na defaat beneen vidéo mu apologize mu dem viral comme ni mu ko defee si la ñoo door a xam ne njëg li moo ne ñu jégal ko wala mu ngi apologize pour mu mun a dëggu ñoom ñu mun seen xol mun a féex léegi loolu mooy wax ji ndax Abdou Karim dina génn pour jégalu comme ni ko gars yi waxee am ndéet loolu mooy wax ji kay. Yes. We move to another story which says government announces construction of new prison to start soon by Omar Ba. The Gambia has announced a bold plan to build a new prison as part of the comprehensive reform of its prison system. Interior Minister Abdoulaye Sanyang made the announcement during a special edition of Mansakunda with the Children's National Assembly on Saturday. The new facility, according to Minister Sanyang, aims to replace the notorious and overcrowded Mile 2 Central Prison, which has been criticized for poor conditions, human rights abuses, and a brutal legacy under the former dictatorship of Yahya Jammeh. The new prison project is a key part of a wider initiative unveiled by Minister Sanyang at a new edition of the Mansakunda with the Children's National Assembly on Friday. The plan envisions a modern correctional facility designed to shift this focus from the detention to rehabilitation, education and vocational training, he said. The government, under the directive of His Excellency President Adama Barrow, has asked us to move quickly on this. We are no longer talking about prisons in the old sense of the word. We are building correctional facility. Almost half of the required funds have been secured, and once the projects kick off, it will also include a production center to support rehabilitation, he said. The vision and approach is to ensure offenders, particularly juveniles, are not cut off their education. The planned facility will include classrooms that cater for students from grade 7 through to senior school. If you are a student and you find, let me check the continuation. And you find yourself there, you will not lose your future. We are working closely with the Ministry of Education to make sure young people continue their studies while serving their time. He noted that the initiative forms part of a broader reforms aimed at creating human conditions across the country's justice sector and security system. He pointed to recent progress in police infrastructure as an example where new modern station now come well equipped with gender and child protection units to safeguard the rights and welfare of detainees. He said the government hopes the planned correctional facility will not only improve detention standards but also reduce reoffending and reintegrate former inmates more successfully into society. The proposed prison will accommodate up to 3,000 inmates with separate sections for men, women, juvenile and different security levels. It will feature modern classroom, forensic laboratories, e-learning facility and hostel to facilitate inmate education and skill development. The government's announcement responds to long-standing problems of overcrowding,
obsolete infrastructure, and poor living conditions in existing prisons. Mile 2, infamous for torture and extrajudicial killings under Jammeh's regime, currently faces severe overcrowding and sanitation issues. Human rights groups and civil society have pressed for its closure. Minister Sanyang confirmed that the land has already been secured in Brikama for the new project. He disclosed that the foundation stone for the facility will be laid in the next 2 to 3 months, marking a milestone in what he described as the ministry's flagship prison reform program. Oh, so it's going to be built at Brikama. Brikama. Okay. Because bi nga wax maa ngi seet fan ngay daanalee because maa ngi bëgg na xam fan la ko gars yi di build su ma gis doon lu mel noonu xëy na ba doon foog ne mën nañoo rehabilitate the Joshua Mile 7 juvenile prison in Joshua. ñu defaraat ko, build new structures, new facilities, and then su ko defee ñu include some of these things that I am seeing here, because this is definitely welcoming. Where you have a prison boo xam ne dafa am a rehabilitation center, ñu am education and vocational training, and of course a production center to support the rehabilitation. I think this is what we need our prison in our prison facilities, because so setee conditions yi just a few days ago maa ngi seet benn picture boo xam ne ñu ngi wane kenam ngi tëdd ci floor bi ba dañ xala blow kanamam bi am ko taxaw ci kaw ak yooyu noonu, and it's a cell at Mile 2 prisons. I think it's called the graveyard. Yeah. Graveyard within the man wing. It's something like wow, conditions it's terrible, it's inhuman. So da nga gis ne xam nga prison, it's to, I believe it's to correct whatever mistake you've done and for you to learn from your mistakes. For you to learn from it. So you get prison, da nga wara nekk di ko xam na ni da nga gain with skills, da nga nekk with another ambition of not trying to do xam nga loo xam ne daf la faa yóbbuwaat ak yooyu noonu. But sometimes dañ gis ni di gën a prison ba pare gën a while. Gën a prison, that is the reason why some people will go to prison like 10 times, 15 times, or more than once anyway, because da nga gën a foofu noonu. What is expected of you, it's not there, or nekkuloo di ko def or whatever, or rehabilitation definitely nekk fa ak yooyu noonu. So but it's good ne dañoo introduce affaire skills and all that, because si prison bi soo fa nekkee you are not engaged into anything. You will feel bored, and then what might come to your mind might not be something that is good for you. But then su fekkee ay skill living liggéey ñu fa, you can engage yourself into that. Da nga gis ne même soo génnee foofu noonu sax you will have something to engage yourself in order to gain income. Skill dafa very important. Yeah, what are some of these institutions? They like this guy them Mile 2, and they train inmates. In some satellite, fixing satellites and the like. So then they provide all courses like that. So then you for inmates they've got like a 3 months course or whatever. How long na they jail? But gis na ko xam na they amon a certificate. See trainings you know. So these are some of the things we need. Definitely. Su génné dina am li mo équipe bopam. Dina am métier. Mu mëna njëriñ bopam ak yooyu noonu. So it's very important. Yes, this one has to do with a suspected domestic violence case. It says suspected killer of Gambian woman in the UK to stand trial today. A woman who died following reports of a disturbance in Edinburgh on Thursday has been named by police. Nata Bob, 43, was taken to the Royal Infirmary of Edinburgh for treatment and died a short time later. A 55-year-old man has been arrested and charged in connection with her death. Deputy Inspector Calvin Tate said, "This is a shocking incident, and I would urge everyone with any concerns or information to contact police." Police were called to a report of disturbance at a property at Ristalin Avenue at about 1 on Thursday. The man was taken to St. John's Hospital for treatment. Police said he had been arrested and charged in connection with Miss Bob's death and was expected to appear at Edinburgh Sheriff Court on Monday. Deputy Inspector Tate said, "Our thoughts remain with the family and friends of Nata at the extremely difficult time. Our investigations remain ongoing. However, we are not looking for anyone else in connection with Nata's death." Very unfortunate. Yes.
very unfortunate. mu ngi viral on social media. ku ci Gambians imagine abroad Gambians yu nekk fii most of soo demee TikTok live. xam nga ñu ngi ku nekk mu ngi taal live am talking about the issue. so mu doon loo xamante nit yu bëri dañ ko ñaawlu. ñu bëri jël ko centre ko on li nga xamante ne moo nekk gender based violence because most people believe ne I think their spouse. jëkkër ak jabar leen with I think 4 children or ñaata the children are young. so déma maa ngi gis video on TikTok. We have a prominent media personality talk about the issue, talking to women pour mun a gis na mun nañoo resist such. It all has to do with communication in marriages because them nañ to the extent that people have the concept ne as a woman when you are married pour mun a gis danga daal di am doom yu barke nga doom yu laa njëriñ danga have to go through all the hardships in marriage. ñu naan It has danga to do muñ with beating nga any sort of maltreatment. So in this era ñu ngi daal di jàngal women a lot most of them dañ lay wax ne soo demee ba gis ne it's a place bi nga xamante ne you are no longer safe. Excuse yourself because at the end of the day sa bakkan moo siy jaar at the end of the day mu ngi nii ñàkk na bakkanam. How will those children feel dem ba maaga get to know ne this is what happened to our parents. te maa ngi gis ci social media bi tam ñu ne dafa ñëw si deji yaayam ku ci imagine yaagut bu mu fi jógee in Gambia. jigéen bi ci waaw yaayam moo gaañu woon mu ñëw fii delluwaat after the burial. I think 40 days bi sax jotagut. 40 days bi jotagut. very unfortunate. very unfortunate bi ma ko gisee dafa daw yaram trop. dafa daw yaram ñu bari ci comment nag ñu bari especially ñi xam góor bi ñi nga woon naka la dikkee woon naka la meloon. he is this kind of a person nangam so yi su amee moom lu bari ngay dégg. lu bari ngay dégg waaye ki aji jiitu gi moom ñaan na ko yàlla jégal te dem ko rek nit ñi moom dañu war di bàyyi seen parce que gis nga moo tax gis nga moo tax dama day wax ne in school. in our schools. dañ fa war a boole li nga xam ne dañoo suñ curriculum bi dañ ci war a boole anger management. It's an issue. dañ ci war a boole anger management pour nga ñu tàggat ndaw ji ci loolu. nga xam ne soo meree di nga xam naka ngay contrôler sa boppam. même diine sax daf la ko sant daf la ne soo meree defal lii soo meree defal lii demal nga jàppa demal nga julli demal nga toog su fekkee nga taxaw mu ne la nga toog soo toogee nga gis na bi te yaa ngi mer mu ngi laa jox options yëpp pour rek nga muytu ko. parce que seytaane dafa bari doole te doomu adama soo xasee ba tàggoo sagoom rek li moo def du ko tey. du ko tey bés su defee action boobu mu ñëw réaliser. su boobaa nag seytaane génn na ci yow. la kon yow yaa def lii. fekka it's too late mu bàyyi la nag yow sa bopp nga commencé di réccu. it's very dafa jara bàyyi xel torop. xam naa dañ koo gaawalantu rek may mun a parce que dañ ci later start ba pare dañ spend time torop ci lifin ba pare Essa would be joining us as well. te ñu ngi war a set some other things. The point in newspaper says information minister tells Gala grievances shouldn't be addressed in street by Janky Cissé. Of the Point newspaper. Information Minister Dr. Ismaila Cissé has told Gambians that their grievances against corruption, scandals and governance failure should be solved in conference rooms rather than on the street. Addressing the Gambians against looted assets, Gala petitions at a government press conference, Dr. Cissé urged citizens to abandon street protests and instead come and engage with government officials. The Gambia government, in response to 3 demanding petitions raised by Gambians against looted assets, convened a press conference on Friday attended by cabinet ministers to clarify its position on corruption, accountability and governance reform. Taking center stage was Dr. Ismaila Cissé, Minister for Information, Media and Broadcasting Services, who directly addressed Gala's demand regarding the alleged $30 million petroleum scandal, updates on corruption and fraud cases, and the much delayed findings of the acute kidney injury AKI investigation. However, Dr. Cissé's comments sparked more debates than reassurance. Let us solve our problems in discussion rooms rather than in the streets because it will be of nobody's interest, he said, adding that government doors remained always open to the public without the need for prior appointments. The minister insisted that the government shares the same concerns as Gala and the wider citizenry, particularly when it comes to corruption and misuse of public funds.
We are all talking about the same thing and we are all concerned about the same things, he said. We have a commitment to fight corruption and to ensure that public finance and are judiciously managed. I think that is what Gala wants, so let's us engage rather than confront. While he framed the press conference as a new chapter in the country's democratic journey based on engagement and dialogue, critics argued that Cisse's remarks risks discouraging public civic protests which have historically been a tool for Gambians to demand accountability. Dr. Cisse doubled down on his position, stressing that government would rather discuss grievances in private spaces than allow them into the street. That will focus on solving our problems in our offices, in meeting rooms, in conference rooms, rather than in the street. I hope that we are all closing that chapter now, and now are moving to engagement, he told the gathering. He further appealed directly to Gala, young people, and the broader citizenry, assuring them that the administration is aware of their concerns and ready to work together in resolving them. We and citizens, particularly Gala, are not at different convergence points, he argued. Yes. Most of the stories are repeated, and this one has to talk about, I think you have the issue of the Burfoot incident. Yeah, the Burfoot incident. What's trending on social media? Yeah. Okay. No, it's all right. We can take a look at another story. Then briefly, knew them. If that is. Do you have the Mauritania also? If that is it, then there's. Mauritania. Is it the same as the foreign minister? No. This one has to do with dozens of Gambians among victims of Mauritania boat disaster. Yeah, there's a headline I have which says at least 13 people have died and more than 20 remain missing after boat carrying residents. Yes, it has to do with that. I'm not being able to guess dead bodies. Genesee Beach. Is it that one? Is it the same one? But anyway, let's just take a look at one more there, and then we can go for a break and then take a look at those stories. Downpour devastates Ibo Town residents. Rise outcry by Sering Mas Jallo. Territorial downpour has severely devastated the neighborhood of Ibo Town, leaving many households flooded and residents voicing strong concerns about its impact. The rain, which began in the early hours of Saturday, 30th August 2025, caused substantial damage to homes and properties. Many residents attributed the flooding to lack of proper drainage canals to channel rainwater into the Ibo Town stream at Badala. Others criticized the government's recent construction on a concrete highway stretching from the Ibo Town main junction to the Badala stream, arguing that it has worsened the situation. This constructed concrete road is more of a dismay to us than a privilege, said resident Muhammad Lamin Fall. He argued that the road was built without proper drainage infrastructure to divert rainwater. Ibo Town has faced flooding challenges in the past years, but this year is something else. This road has caused a significant damage, he added. Another resident, Fatu Kunjana, described her frustration after her home was submerged. All our belongings were floating in the water. She said, I couldn't cook lunch yesterday. The flood entered our kitchen and flushed away the remaining rice. As we speak, there is no food in the house. Lamin Gay also blamed the government for this situation, claiming that residents were not consulted before the road construction to know the direction water flow during the rainy season. The government constructed this road without involving us. Now we can blame them for the consequences. You cannot construct a road without a waterway, he stressed. Ibo Town has long been a flood-prone area due to its swampy nature. However, since the completion of the new concrete road by the Gambia government in May 2025, residents believe the flooding has become more severe. As households struggled with water lodge, homes and damaged belongings, residents are pleading for government's intervention. They are calling for the immediate construction of drainage canals or waterways along the highway to prevent a reoccurrence of such devastating floods. That is important because more than safe from
from having floods again. Yeah. Because dañ daan am ndox. dañ daan am ndox. daf daan taa dañ daan am flood waaye xëy na bii moo gën a worse. anyway tali bi tam pour but ndox yi on Saturday. because ñun suñu boor tawutoon noonu bu baax. but ñu nekkoon Serekunda Westfield I think around this area. yëpp ak ñu ne ndox bi dafa bëri woon. maa ngi gisoon dafa bëri taw bi dafa rëy. around Churchilltown Serekunda tam the same thing. fii boo di Alvihaj. man ma gisee ndox bi dama tiit sax. non bu Westfield bi ma gën a yéem man bu Westfield bi ma gën a yéem sax xam nga Churchilltown yàgg na. daf daan mel noonu waaye Westfield. Alvihaj fii. waaw Alvihaj Westfield fii monument. waaw man bi ma foog ma ndax what's the cause of all of this? Do you think it's the newly road construction? But again, let's be clear with this. Because sometimes it's not about dañ am a poor drainage system. No, the drainage systems are there in so many places. But the attitude, attitude mom is worse. What they should be doing is at least 3 months. More than whatever, you don't wait until nawet jot nga commencé di gas or even 6 months prior to. No, 6 months dafa sori. People with their bad attitude dañ ko tilimal balaa nawet di ñëw 6 months dafa sori. But at least 3 months dina fekk balaa nawet bi di jege si yow fekk pare nga li nga def. nañ dem ñu génne waat drainage system, especially what happens to Senegal. Imaginal ndox bi ak li moo bari but some of these canals dañ dem dafa fekkee ay saaku mbalit lañ fa génnee am na benn boo xam ne full saaku dafa mel ni saaku suuf man boobu mënu ma understand loolu intentionally nit moo ko fa def parce que lu mel ni suuf la saaku ba mu fees ñu dugal ko ci biir flood mënul koo lifin flood mënul koo yóbbu def moo ko fa def so people have a very bad attitude is the problem understand so dañu war a try ñu change naka la ñoo behave ñu leen because it's not because of amuñ a waterway, it's not because of amuñ a good drainage system, it's because dafa fata and li ko fata most of the time it's us. Yeah, it's us. So loolu moom dafa garaaw trop. I think that should be it because yeneen yëpp yaa ngi am similar stories and then we will be dealing with most of stories on what's trending because our is definitely going to bring us stories that are making rounds on social media and of course suma jarbaat Esa tam dinañu join to give us updates about the current situation of the Gambia national team ak yooyu yëpp dinañ ko am but meanwhile we're going for a break and when we return we'll take a look at least some international stories some of the stories in our news bulletin on Friday and then su ko defee these are big stories and then ñu indiwaat ko before Esa joins us anyway let's go for a break and then we will come back we will continue with the Morning Star. All right, let's take a look at least 2 stories. I wanted to bring 3, but gis naa ne benn bi may mën a read na ko te am nañ ko what's trending, so dinañ bàyyi awa mu indi ko because it's definitely making rounds as well. But we will take a look at this 2 stories. The Ministry of Environment, Climate Change and Natural Resources of the Gambia in partnership with the West Africa Coastal Areas Resilience Investment Project on Thursday gathered stakeholders to validate the country's first ever national rainwater harvest policy and strategy implementation plan. So the policy provides a comprehensive framework and outlines the principles, standards and guidelines for the safe collection, storage and utilization of our rainwater across the country. Report by Mariam Dem. This historic event took place on Thursday, August 28, 2025. At a local hotel in Bakau, bringing together a diverse group of stakeholders, including central and local government authorities, development partners, civil society organizations, and experts in water resource management and climate adaptation. The development and validation of this policy mark a critical step in the Gambia's efforts to address the growing challenges posed by climate change, water scarcity, and environmental degradation. Rainwater harvesting as a sustainable water management practice offers a viable solution to supplement existing water sources, reduce pressure on groundwater reserves,
and enhance water availability for both domestic and agricultural uses. Dr. Mohamed Lamin Sanyang, the WACA project coordinator, explained that the policy development process was fully funded under WACA's Component 2, which focuses on strengthening institutional capacity, policy frameworks, climate change adaptation, disaster risk reduction, integrated coastal zone management, and pollution prevention. He stressed that the policy provides a framework for sustainable rainwater use and conservation. We should not consider this convergent as a mere validation of a policy. Instead, we need to understand that this policy is a framework for change towards sustainable rainwater use, conservation. This policy is a guiding principle. Also, it highlights institutional arrangements and implementation strategies to mainstream rainwater harvesting across. As he delivered on its timely introduction, Dr. Sanyang said the policy aligns with WACA's flood risk mitigation efforts and supporting the Gambia's commitment to building a climate resilient and sustainable future. So now if we have a rainwater harvesting policy and we're able to implement this, that means we will significantly mitigate flooding. Because part of the initiatives that we are working on is the nature-based solutions, whereby we'll have retention ponds to delay the flow of this rainwater from the houses to the stream, which eventually will cause a lot of flooding downstream. So therefore, this policy is really very timely, and the WACA project is committed in supporting our collective efforts to strengthen climate resilience, ensure sustainable water management, and secure a better future for generations to come. The document emphasizes the importance of integrating rainwater harvesting into national water resource management strategies, climate adaptation plans, and community development programs. The policy also highlights the need for capacity building, public awareness campaigns, and the establishment of regulatory mechanisms to ensure the quality and safety of harvested rainwater. Abubakar Saidi Jallo, Deputy Permanent Secretary Technical at the Ministry of Environment, Climate Change and Natural Resources, highlighted the strategic importance of this policy in the context of the Gambia's broader environmental and development goals. He noted that rainwater harvesting can play a pivotal role in reducing the over-extraction of groundwater, which has led to declining water tables and increased vulnerability to droughts. Therefore, this document aims to improve water security, support sustainable agriculture, and enhance the resilience of communities to climate viability. The implementation of this policy marks a very critical step forward in our national efforts to sustainably manage our dwindling water resources. By harnessing the potential of rainwater harvesting, we can reduce the strain on our groundwater resources, which is currently very bleak, and enhance agricultural productivity, as well as improving water access to our communities, all of which is geared towards building resilience. This draft policy is the product of extensive collaboration and technical expertise. In this regard, I wish to specifically recognize the pivotal role played by the Department of Water Resources for their invaluable technical guidance during the process. Our sincere gratitude also extends to our development partners, particularly the West Africa coastal areas. And now, Drum Soccer International to host talent trials in the Gambia. So in an exclusive interview with Star TV Sports, Emmanuel Okporabo, the technical director of Drum Soccer International Scouting Agency, announced that the agency will host a series of talent trials on September 6th at the Jarasoma football field. More on this report. The talent trials is aimed at identifying and nurturing young football talents aged 17 to 25. The trials promise to be a significant opportunity for aspiring players. Akpo Barrow emphasized the importance of talent scouting in football, stating, "These trials are not just about finding players. They are about building connection and providing opportunities that can change lives." He highlighted Drum Soccer International's commitment to seeking out potential players who may not have had the chance to showcase their skills on a larger stage. Technical Director
Drum Soccer International, Emmanuel Akpobaro, gives some insight about the Drum Soccer International Scouting Agency. We're a scouting agency representing players and also having working relationship with a lot of clubs in Europe, from Division 2, Division 1 up to Ekstraklasa in Poland. We work with so many clubs, and what we do as a scouting agency is to give players a platform and to be able to showcase their talents to the people who matter. Football is like life. It requires perseverance, hard work, dedication, and respect for authority. It is the world's most watched and played sport, enjoyed on every continent. Emmanuel expressed hope that these trials will help to bridge the gap, fostering a closer connection between emerging players and professional clubs. Most of the travels from countries to continents are with purpose and objective. Technical Director Akpobaro, on his mission to the Gambia, he also said everybody is a player, but not everyone is marketable. Well, we're going to be organizing a trials on the 6th of September. This is going to be the second edition, because we did one right before COVID where we had about 3 players come over to Europe for trials. But this time around we're going to be doing something different, because it's a big deal for me to be in the country, because I actually want to come down and see for myself, because I've been hearing a lot about players in Gambia, and we've been getting a lot of feedback, a lot of emails, messages from players from Gambia looking for opportunity. And so we decided we were going to come here and see. So basically the trials is going to be held on the 6th at Jarasoma Stadium. So we're going to be assessing players. We're going to be evaluating players to see what they have to offer. Just for the players who are going to be attending, we're going to be using the eyes of already made professionals. We're going to be using those eyes to judge you, to see those players who have what it takes. Because I always tell players, there are 3 levels of players. Everybody is a player, but not everyone is marketable. Okay, we have players who we consider to be on the developmental stage. We have players who we consider to be on the management stage. These are players who we think they're good, but they just need the right direction. And then we have players who are on the marketing stage. So depending on whatever level we find a player, we have the right connections to put you through. So if we think you're still in the development, we can send you off to our partners in Europe where you can develop, and from there, make it out from there. And if you think you're ready to be managed, we have the agency where we can manage you and give you the right opportunities at the right time. Because everything in football has to do with timing. And if we think that you have what it takes to be marketed right now, things can happen very fast for you, because that's what we're actually looking for. In football, you can learn a line from a win and a book from a defeat. The excitement surrounding the event is palpable. The Director International Area for Drum Soccer encourages all eligible players who are not contracted with any agent to come and show what they can do. It is a platform for them to demonstrate their skills and possibly to secure their future in soccer, he said. Technical Director Emmanuel encouragement words for the players who are about to attend the trials. We're looking out for talents, and because we work with several clubs, we understand what these clubs need. And I'm going to make it out there to players who are going to be coming. You don't have to have all the skills. We just need to see you have just one skill, mostly for players who are developing. You need to know your strengths, work on your strengths, and when you come for trials like this, show us those strengths. If it's dribble, you can dribble, let us see you dribble. If it's shot you have, let us see. If you have pinpoint crosses, let us see, because football is like a game of war. When coaches are recruiting players, they need a player who could shoot. All right, that was the last news story anyway, and of course we are going to take a look at, we're going to continue with sports, and then Esa Lo Suma Jarbat Mungti right now, and Esa, he said something very important. I don't know whether that is the kind of problem we have, because everyone is a player, but not everyone is marketable. And sometimes we have a problem in marketing some of our players. Right now, he's not telling us, but it's better than before. When I'm not doing that, I'm doing a talk 2 years, 5 years, so they have been a Gambian player with them abroad. Now we've seen, some young talents living for Europe, not in one of the big leagues that we know, like let's say the Premier League, the Sharia Act Union, even though we're having some, but not as expected. So do we have that kind of problem in the Gambia, like where we have so many players and then we have a problem of marketing some of these players? Yeah, that is a very big problem. Good morning to our viewers out there.
Yeah, that is a very big problem in Gambian football. Not only in football, I think across all sports sectors. But football has been one of the biggest sports in the country. And again, if you count example the number of second divisional league clubs in the country, it is almost 18 second divisional league clubs. How many clubs are selling players across? It is limited, to be honest. But recently we see most of these big clubs in the first divisional league have been partnering with some agencies or some football clubs in the European side, more particularly in the Estonian side, because many Gambian players, if they sign a contract, it is either in Estonia, Slovakia, and the likes, But it is always difficult to sell players to the top leagues. And again, teams are really struggling to have that partnership with international clubs to make sure at least they will sell some of their players. So that is a very big problem in the country. If you see, for example, 100% want to be a professional players, but only 2% can make it in the international level. I believe the problem of them going to the bigger leagues is not because they are not marketable. I think because they are not marketing themselves. If you have a chance of going to Estonia, like you said, you go to the middle, to the Eastern Bloc, because most of the time players will go to the Eastern Bloc and then play football. What it takes for big teams to take you from there, because we've seen other African countries, their players are from the Eastern Bloc. They prove themselves and then they go up there. The likes of Yaya Toure, they started somewhere. The likes of other African players, you name them. They started from the Eastern Bloc, and then they go to one of the 5 leagues in the world. So do we have players that are determined to do this? Because then you tell a place Eastern Bloc and then you have few millions nga foog na yaa rëy baby ñëw su ko defee marché may mun a awee di la cakaayu rek nga dawal sa moto sampa sa kër gu rafet door qualité football. Is that the case? Yeah, that is a big case in Gambian football because, for example, now if you check the number of players that the coach normally used to invite in the national team, most of them played in the eastern side, as you rightly said. I think also that is a very big problem, not only in Gambia but across. A certain time, for players to be squad from the eastern side to the European side is always difficult. As a player, you have to be consistent in your performance. You have to be, top notch when you come to your game performance. That is the only way where you can play from the east side to the European side. So it means as a player you have to be consistent always. That can only help you to be in the top level. That is important. Do we have updates coming in? Yeah, I think here the big one when it comes to football is the Gambia national team in their national teams. That will be on the 5th and 9th. It will be a very crucial encounters. Last week the head coach has released his 25-man squad that he have, called ahead of this encounter. And again, we have seen only one new face that have been included in the senior national team for the first time. That is Abubakar Sidi Kante Minterada. He's a very great player doing wonders, to be honest. So we're hoping to witness a very interesting game where the Gambia will entertain against Kenya and Burundi. And the most interesting part of the story is almost 95% of the players that have been called up, they were all in action during their weekends league matches in their various leagues. Much recently, Yankuba Minte, yesterday he did a brilliant performance where he won the player of the match between Brighton and Manchester City. So that alone, highlighted that the coach has really called players that really deserve to be called in the senior national team, and all of these players are having minutes in their various clubs. And the return of Abubakar Gay, that will be a very great challenge in the goalkeeping department, because Ibrahim Ajajo has been doing wonders, much particularly with Pate. Recently in the last season he was named as the most outstanding goalkeeper in the Pate league, in the Estonian league. So Abubakar Gay returning to the senior national team, that is a very good boost. And again, in the defense line, many have been, highlighting that it is high time for the head coach not to call Omar Koli, who has been, finding life so difficult to have minutes in his new club in the Saudi League 2. But, we see the return of James Gomez and Alhaji Sen. Those two players has been very instrumental when you come to Gambian football, but particularly in the, under 20, where they were really outstanding in the under 20 World Cup in Argentina. That was in the past 2 seasons. So we see a very interesting team. Joseph Cisse also, who recently moved to Turkey,
has also been called up in the national team. So him returning in that back line, that will really boost the Gambian defensive skills ahead of this encounter. And in the midfield, Mamadou Bajo, who recently joined Red Belgrade, yesterday he played brilliantly. He started his first game in the Red Belgrade. He played 90 minutes and he performed very well. Him also being included in the squad. Yeah, to be honest, the squad is very good and a very young squad. Yeah. Oh, you mentioned about Yankuba Minte, because especially against a team like Man City, then I'm the man of the match. That was incredible. Yeah, to be honest, Minte has been one of the most outstanding players, and again in that game, he covered more kilometers across all the two teams that were in action. So him winning the man of the match, that alone highlights that Minte is a very consistent player, and the coach like him so very much because he has been doing wonders for this Brighton team, scoring goals in the moment where they need it the most, and also providing assists for the team. And yesterday his performance was top notch. To be honest, he played brilliantly against Manchester City. This is what we like to see in our Gambian players. When you meet him with big guns, make sure you capitalize on it, perform well, so that other football clubs will recommend you. And again, when Minte was withdrawn in that game, we see the Brighton football fans, they all stand on their feet, giving applaud to the player. So it means Minte is a player that Brighton fans really love, and we hope him all the best of luck. Yeah, I was really happy. I was proud as a Gambian to see Yankuba Minte having won the man of the match against Man City. We all know what Man City, how powerful and compact that team is. So Soneke play against Man City with a very brilliant coach at the back. Yeah, and then he played the full. He was substituted at the 89th minute. When Diego Coppola came in. But let's take a look at, because Mangigis Fini, he played 89 minutes, and then accuracy rate and stuff like that, which makes him the man of the match. Mangigis 44.5% rate, and then one shot on target, one shot off target, and then 19 passes in total, successful dribbles, that's 19, and then the list goes on. So he definitely played very well. But is it because being substituted? Is it because the energy was no more there, or is it because you believe they've already secured the win, so they have to withdraw him, the best player of the day? Yeah, much particularly. Most of these teams normally used to do that, much particularly in this international break, where players have to travel far away also, to go and represent their national team. So it is also very wise for the coach to withdraw him, because he already knows that at least he will secure at least a point in that 89 minute of the game. So it was a very good tactical approach from the head coach. At 11 position with 4 points, meaning they won one game, they lost one and they drew one. Yeah. So congratulations to Yankuba Minte. That's definitely a plus for the Gambia football. Gambia for football. So when are we playing our next game? Gambia. Yeah. We'll be playing on Saturday, I guess. That is on the 5th. The 5th. Yeah. All right. Well, good luck to the Scorpions of the Gambia, and thank you so much for giving us those updates, Esa. Thank you. Thank you. We are going to take a look at stories now that are making rounds on social media. Of course, with some interesting ones. Our Sane is going to be the one to take us through all that. We've got like 15 minutes to and then I'm going to exhaust everything in that time, because I'm not the whole time. Are we not going for a break? Are we not going for a break? You want us to go for a break, and then I know. We'll go for a short break, and then when we return, we'll take a look at some stories that are making rounds on social media. Coming back shortly after this.
right, in case you just joined us, it's the Morning Star, and of course, it's time to take a look at some stories making rounds on social media hour. Yeah, thank you so much, Lipsy, and welcome to the things or stories that are trending on social media segment. And first things first. We have hard news though. Hard news? Mm-hmm. How hard is the news? Somehow. Okay. So, yeah, it is what it is. Okay. And we first start with a story I took from the Fatu Network, and the story says, a van driver, Yusufa Jara, has accused members of the Drugs Law Enforcement Agency of assaulting him several months ago, resulting in a fractured leg that has hindered his recovery and left him feeling vulnerable. They allege that he was severely beaten by the drug law enforcement officers at his residence in Lamen, resulting in his leg fracture. I was preparing to go and play football when officers came and identified themselves as drug squad members. They said they would search me, and I complied. After they did not see anything with me, we had a brief argument. I was going to the backyard to collect my boots and started running to the field. 2 officers attacked me, and one stabbed me on my leg and broke it, he said. On Facebook? Yeah. But this is serious. Definitely. Because and even still this is definitely he has the right to argue because you want to search him, he complied, and then you did not see anything. Obviously, he has all the right. But xam nga comme last time ñu ko doon waxe fii nii rek affaire yi PIU officer yi ak protester yi comme ça yow nga ñëw foofu pour def sa liggéey, but then you overdo it. You don't do it professionally. Lii, it's out of the law. You are there to do your job. Just search the individual. When you don't see anything, bàyyi ko, release ko rek, but then jarul nga ko stamp ak yooyu noonu. Léegi mu ngi nii kii même dañoo tardeloo liggéeyam. su waree def dara su waree def dara sax du ko mën a def because tànka is very important si yarami doomi aadama. dara. So on to the other story. That more than 100 people are feared dead after a migrant boat that left Sami Koto in the Gambia capsized off Mauritania on August 27th, with 16 survivors, including 5 Gambians, and 70 bodies recovered. In a statement, the ministry said the Gambian embassy in Nouakchott immediately joined Mauritanian authorities, survivors, and families of victims. In recovery and burial efforts, and pledge support for survivors and families of the victims. It was reported that a second boat from Senegal was intercepted with all passengers alive, including 5 Gambians now in Mauritanian custody. Extending condolences, the ministry, now led by Honorable Serigne Modou Njie, the recently appointed former defense minister, urged Gambians, especially youth, to avoid such perilous journeys and vow to intensify awareness campaigns and preventive measures against irregular migration. Dafa sad. This is too much. And I'm sure most of them are youth, young people. No, they're young people. If you take a look at the images, these are young people. Change the situation of your family, but then it's a risk. And then when you lost your life on the process, that's the end. Do you think they didn't talk better time?
baag bi amatut. 3 years ago nii gisuñ fi benn baag bi or something like that. No, I don't think so because this has been there since depuis jamono Spain ak non yooyu balaa noonu. jamono Spain waaw suma maas yi xam nga jamono Spain lañ xamoon affaire baag yi ak yooyu xam noonu. nga ni dafa yàgga ñun depuis suñu time xale ñu ngi xam ñoo xam ne ñu ngi jógee fii di dem Libya di jaar baag fee ba pare time boobu noonu gaal sax bariwul time boobu li amoon mooy not gaal yi nii time boobu li amoon mooy not comme gaal yu gaay demee Spain time boobu lu amoon mooy bateau yi la dañu lu ñu awee store bi dañoo xaar ba sip su mag yi ñëw Banjul fii nii ñëw si port bi understand nga daw dugga ci biir gaal bi nga nobatu foofu ñu nobatu ci biir bagage ak yooyu ba nga àgg ba nga àgg am na time foog naa gaali gerte la woon su ma mën a rime ba li ma la wax lu yàgg la woon then benn boy is it waa Banjul la or something mu dugga ci gaal bi soo gars yi di spray gerte yi ndeke mu ngi ci biir after mu dee so loolu dafa taxaw mu wàññi affaire si because saf sëriñ staan nag di bàyyi xel di sàcc ak whatever because dañ fa spray ndeke mu ngi ci biir after si la si dee woon so ñu bari dañ bàyyoon xel ci loolu daf ko wàññi woon wat nit ñi dañ daan jógee fii di dem Libya from Libya den gaay dem ba pare xam nga Gambian si dañ bari woon Libya den by den time boobu noonu we were having so many Gambians in Libya ñoo xam ne ñu ngi fa sëy some people would not even go because by then Gaddafi bi waaw time boobu noonu currency bi mu ngi am doole understand soo nekkee Libya ngay liggéey sax da ngaa mel ni ku nekk Europe ak yooyu noonu soo ñu bari suñu àggee Libya dañ fa daan toog sax duñ dem gars ñu liggéey foofu instead waaw ak yooyu noonu soo dafa yàgga back way jori bii di dafa yàgga dafa nekk ne tey la gën a bari rek ba tam li ko gën a defit mooy bokk na ci muy xam nga social media bi nii tam plays a very moo lay gën a lifi nit ñi pour dem because tey awa yaa ngi toog a awa may mun a dem commencé netaalu mu seen la ko su commencé nga ne nga commencé netaalu mel ni yow yaa ngaatoo cob lu mel noonu seen la ko ni fii mu ngi kuul nangam rek nga tàggoo sa sago yooyu waaw nga ne man tam foog ma dem yëpp loolu moo dee cost li yëpp te gis nañ time boobu noonu mostly mag yi ñoo dee dem comme ça yu pënkali waaye léegi da ngaa gis xale bu ndaw sax under age di dem waaw jigéen ñi tamit am na ñoo xam ne si yoon bi gaadu seen doom yi as well am na ñoo xam ne si yoon bi la ñoo biiree sax de am na ñoo xam ne nag dañ biir door a dem am na ñoo xam ne seen xale yi lañu àndal jël sa doom yëpp dema moom because last time maa ngi taxaw boor yi Safidine am benn jànq bu romba am ko ko nuyu ñuy waxtaan mu ne ma gis nga kii yaayam mu ne 2 years ago la dee si baag bi ba xool jànq bi mu ngi dox nii di dem can you imagine mag jaa ngi bàyyi sa doom yi fii yaayam dafa saat trop da nga am ñoo xam ne dañoo dem yóbbuwaale seen liir seen doom yi ndaw ak yooyu noonu so it's just am na ñoo xam ne dañ daan duñ dem waaye su ñoo dem sax duñ ko tey xam nga tamit sa lifin fu mu la ooyee rek foofu ngay dem loolu tamit moo fa léegi ñu dem with a story from the Alkamba Times which says the government of the Gambia has formally responded to the petition submitted by the Gambians Accountability and Legal Action Gala movement following a protest on July 23rd that demanded urgent action against corruption and injustice. The petition, delivered to the President and other public institutions, called for the prosecution of officials implicated in scandals, including the acute kidney injury tragedy that claimed over 70 children's lives, and enforcement of parliamentary resolutions tied to a $30 million petroleum inquiry. In a statement issued by Gala spokesperson Omar Sebo Kamara, the movement acknowledged the government's response within the 90-day ultimatum, but noted that two institutions, the National Assembly and the National Sports Council, have yet to reply. We remind these entities that, as public serving institutions, they are duty-bound to address the concerns raised, Kamara said, emphasizing their role as representatives of the Gambian people. At least government be responding. But what's the name now? It's you. They removed the word looted and replaced it with accountability. Yeah, remember, I think it has to do with the Ministry of Justice the other time. Yes, because they went to register and then they were denied
registration. I believe it was because of the name. Yeah. Yeah, Motakai change because it used to be the Gambians against looted assets. Yeah. Now it is what? They said Gambian accountability and legal action. And legal action. So they've removed looted and asset. Yeah. And replace it with accountability and legal. And legal what? Action. Legal actions. Against gaining income. So they just retain Gambia and remove against looted assets and replace it with accountable legal action. Yeah, good. So it's better because with that name, Gambians against looted assets, doing register. That's the problem they had the last time. So, I have choice but to change the name to Gambian accountability and legal actions. Yeah. It's a nice Gala. name. Gala. Yeah. Gala are here to stay. Yeah, definitely. Yesterday I saw their pictures on the internet. They said the most stubborn dudes or youth Gambia has ever produced. Yeah. It's just because the farm. It's like Senegal. If you go to Senegal, you have Y'en a marre. You have M20 something. As a country, we need people like this. You have Y'en a marre. You go to other African countries, tam nga am a youth wing, a youth group boo xam ne ni xam nga dañ taxaw ne gis na accountability dafa am. They will hold public officials to account. Definitely. Because this is definitely good. Man I like it. Moo tax man these people are not going anywhere. Xam nga si dëkk bi ñëpp duñ mën a noppi tam. Comme kersa nu mel ñëpp suñ noppee du baax. ñëpp dañ leen a yab. But then suñ amee people who come out and fight on behalf of you. Yeah. So it's not bad. We go on with the other story that says, I took it from InsideGambia.com, and it's an advice. They said, be mindful of standing near old walls or fences this rainy season. Some of these walls have already shown signs of near collapse, and yet people sit around them comfortably. Alaji Cham, a taxi driver, was carrying 4 passengers from Bundung Bohol heading toward Serekunda when this wall belonging to Nusrat High School collapsed on them. Definitely. A woman who was sitting in front of the driver sustained some serious head injuries. And I have a video whereby Alaji, the taxi driver, was explaining what control room and it was a video where you deglu. Boom, don't explain. Yeah. Alaji Cham si bopam taxi. Yeah, taxi. Anyway, ñu dañ doon romba rek. Dañ doon boo la jógee ba eb di lam Serekunda rek. Ma ñëw ba jubli fii rek am lu daanu suñ kaw man mënu ma understand sax. Man xamoo lan la sax. So after si la sista bi ma gis sista bi commencé di yëngu ku toogoon si kanam. Suma boo xawee. Man boo léegi mënu ma understand lan moo xew sax. Pour man am na leneen lu jógee si kaw sax. Waaye foog ma woon ne fence bi la sax. mu nekk di yuuxu man ko lan la man sax xamoon at the same time xamoon li xew mo lan la man kanaan lan la nit ñaa ngi wax lan la maa ngi naan lan la you know so after si la sister bi li fi commencé di ñëw ma xool boppam bi gis am ay deret si loxoom bi ak yooyu noonu. yow yaay driver bi. maa doon dawal. so ma gis deret si loxoom bi ak yu mel noonu so si lañ try pour bi bunta bi mun naa ubbi suma bunta bi so xam naa ne la leen moo dal li ko moo dal ko. xeer bu mag bi. waaw si la jaar si bunti gannaaw. so lii moo dal si kaw mooy anti ko waaw. waaw léegi yow lan moo la nekk di métti yow. non man sama ndigal yi moo ma métti ak suma yaxi gannaaw la. man ndigal yi ak suma yaxi gannaaw. so yéen foo yéen a fa nekkoon. yow drive bi ak ñeneen ñi. waaw so ñeneen dañ dem lopitaan. waaw ñeneen ñi dañ dem sax ñooy am foofu laa leen bàyyi daal man ma dawale si sabi si hospital bi. yàlla alaaji Thiam. So gis nañ this is really serious because it can lead to a loss of life. It's not safe pour nga jaar si fence bi nga xamante ne sax dëgërut because time in nawet fence yi dañoo géjef soo see naan ko i ka ñikine so it's not safe lu si gën a wóor rek nga sori ko rek même sooy romb foofu noonu yow nga sori fence bi because Nusrat du school bi nga xamante ne tey lañ ko establish yaaga na so seen fence yi itam yaaga na
te xam naa du news rek kese sa fence yu bëri ñu Non, fa non, start non, nañ di xar non, nii sa non, waaye da nga non, gis non, nit ñi come on, dañ faa jaar come on, still. come on. wala dem fu wéeru fa sax campé fa di naan ataaya ak yooyu. xam nga the thing is ba pare xale yi sax la ñu war a gën a defeen yeah mooy xale yi dee daw di egg si kaw fence yi xoolal wala di lii ñaay fence ak yooyu noonu fence yu bëri dañ màgget fence yi dañ màgget da ngaa téye fence yu mu àndaa yow nga daan suuf tey su la si yàlla su la yàlla muccalut mooy loolu parce que lii fence la lii brique la dafa am brique and then dafa diis su daanoon sa kaw surtout xale yi nii moom problème ñëw na nit ñi dañu war a bàyyi seen xel ci lu bu baax a baax parce que man li ma ko gisee loolu laa doon mën a waaw and then ñi dañ lokki de ñii dañ lokki because nit mun na si dee fence mu daanu si kaw moto ba moto bi def nii yëpp so loolu moo laa wan ne impact bi dafa rëy because li daanu dafa bëri so fence bi nit ñi moom war nañoo mën a bàyyi seen xel surtout tam ñi nga xam ne du affaire fence rek am na yenn kër yoo xam ne dañ ko war di defaraat dañ ko war a sax defaraat gis nga physical planning seen boppa I think they should be going round to see some of these structures su ko defee ñu caution seen gars yi wala xam nga put it to them ne they have to make it or sax ñu evacuate everybody living in that property parce que léegi-léegi taax yi daanu yi nga dee dégga o néeg yu daanu yi nga dee dégga lépp moo ko dee cause bu ko dafaa fekk yëpp xarat na nit ñaa ngi si dëkk bot amuñ choice amuñ feneen fu ñu dem wala loolu lañ am te seen loxo jotul ginnaaw pour ñu war koo defar so si time yi nawet yii mel lii moo dee am da nga gis ne néeg bi daanu na ñu ne fence bi la daanu na waaye nit ñi dañu war a bàyyi seen xel ci loolu xale yi ñu gën a bàyyi xel si xale yi nga xam ne because fii nii si mbedda bi la da xale yi dañoo génn di foyee xam nga xale moom muy loolu gis na gisuloo léegi nii sa xale yi ñu ngi fa di taxaw exactly so war nañoo mën a bàyyi seen xel trop parce que dafa garaaw ñu dem si beneen story bi do you know that some people still drive when they are sleepy or drunk because gis nañ Watton Gambia ñu ne from a follower the driver was sleeping and lost control of the vehicle. Wow. Léegi Watton Gambia ñu laajte ko how ñu ne it was raining maybe it was cold inside the car and he fell asleep. But fell asleep. If you feel why driving xanaa gis ko si gota bi la dem duga. danga no ñeneen ni seen accident bi ñoo ko dee cause seen bopp. You know that you are not that well equipped or you are not strong to drive but then still you want to force yourself to drive. Any accident that occurs yaa ko cause. So dafa jara bàyyi xel trop lii is serious léegi lii su duggoon si gota bi moto bi sax si boppam moom mii si boppam mu dee foofu noonu lu ma wax. It's serious. Yeah. If you're drunk. Well, that's just really serious. Yeah. Is that the last one we have? Or? Yeah, I have a last story here that has to do with police investigation regarding a fuel tank that was that killed 2 people in Brufut. Okay. So according to the police, the fire broke out while fuel was being offloaded from a tank number BJL 6124R owned by Samasam Company into a container operated by local vendor Sheikh Tijan Jai. The blaze destroyed the tanker and outbrought engine, a pumping machine, a generator, a motorbike, a bicycle, and an unspecified amount of cash, police said. The driver Ali Toure and apprentice Abdullah Toure were confirmed dead, both burned beyond recognition. 2 others, Lamin Jaju, also an apprentice, and Suleiman Fall, sustained life-threatening injuries and remain hospitalized at Kanifing General Hospital. So it's rather unfortunate. Yeah. This is serious. Just to say thank you for following Morning Star until tomorrow, inshallah. Thank you very much, Maimuna. Yes, thank you so much for watching this episode of The Morning Star. We'll be back tomorrow with another edition. Stay tuned to enjoy the rest of our programs. All right, that's what we have time for until tomorrow, inshallah. Jërë ngeen jëf, bye bye. Have a good day.